And so we are on my farm, I won't find the Akanunko. Sapanya dinner, a teachma, a being, and me the Bofas one I didn't see ya, and they will come and as he said. Now, Fatia say, many up the can yet toss you know, who could be a home. Send some Manaka and Manipus Beam. Okay, you. It's in a Fatia one that will just see for me. With an army in Messiah, and the cook, a share, nature home. No question. In our nature, let's say, Adia, Atom, not too much can a mind. Yana the Tessie upon said, or far Fadia in a year. The no bones, a super high. Sabitra, yes, the young man, or no any dominity. Can really know the Yaudiaco Castle in Diama, a chair of Mancoma. Isabra, and Bassa was in my near Simbiana Maca. Meeting not Mancoma chicken. Yes, you know, then Piebo, and the beside in our own mixing. Macama bottom stay. You say, or Henny, and they decide him. Send anyone some country. We only about a back on my mooning in a. Yes, I not the young, as anymore, or I high. Yeah, who is Agra, or Tibima, no, I didn't. It is a woman of Fadiano, they were Fadia free. The dear guardian, or dear guardian, free war be seen that dear no. Okay. In a pussy say, or no walk, then so no. Until you won't be able to send any upgrade. You are some yatum, nothing on wood. Now, you're Royal Radio, a bra, one a day, a yadakano, a pie, you know. You won't be wadakano, and no, a fire quo, natural chimokakra. You won't say that can one day, Sikadra, I ya home. Yacha se gold kakra silver kakra ana wo de aye adaka no se koba so Obrempong bi frim wo hema wo so se frim ana de po bi tutu a ti se ya ye wo mu a ya se da tu wo mo si wo se wo mu na eye naka e de masa ahemfo no ana wo bi atumi ye bi de ma ana biem ade anti ana ma wo na adaka no e dan so sa se ana no bu be se ahemfo nkiri mpo bi de bi achi enna ohema tiafia na fadi ode ye na ho titinu ni kente enne ntoma aka no ye omo ye ohene ntoma ma no na ba ye ne mama sabe ya na nye gaso ne ma egu ho no bi titinu kente na mekan de nkofo aye no wo ona ma so sakwe skoko de no kupia wo mo de kohwe na naniema wo mbeto afri be so moto inti da behene ifri jasi teku na da behene wo da behene behwe amasani me nyina ya hwe ho asem na kente de ye woni pa mo nyina yewura kente o man de dem na mame inti sanso na so mo de individual ho a enye sede ye ni pa ye no mo nya ye o man manu ana o man de hye no ye no mo de ne nyepe na ye nhya no so se adaka no a wo de mu no otia se no otena sekum oso wo hene tena pakam no hema tena sekum enti eye nadaka sabi na akura no woko enti eye hyen a wo tena mu akura enti wo hema hyen ni pia ese se hyen ne yesronko na ehu ne ma wo ho no ebe edi ampa do di fika tom sana bia na no bo bra di ja no bo obi to aso na owo ne wo odi sika kokko na ne ba ne tisika gaso no sabe di pawo no odi bi ya no mpani si do nwa de yo ho yenchi enti na de wu ni sa na de tia ne se e so ye danso a o danso iso ye ba kankro bi se ba kankro na ekro na akamfo gidie ni se e pe ba o ba ne se sunsun se kwa o ba so o ba no o ba ne se sunsun no but what does any na nenda sa wa kunsa honhom kisese pa wo kro no de o ko ne sa honhom ne wo gidie so wo kwa akura akoto na nanom ho o da boy ye de amane ne ye nsema soma no so wonko o da saman saman foforo ne ye de nkrama no so ko saman dada no pati amane ye nkobo no enti sesi a wo ko no esi a hihya so hima no pia edomo hu se ohima sonko bia ba kura ha
ya busana mane wonya mane bosunso abo wo bowi a wo mane e ka ho ne wonkra no otimi di akọ na Asantehemaa di ye enti wo kosa sunko na ehyen ene fansa de seko ana se ade a wotimu efi a yesi ama no asase so fi a esi ama no afanso wo tere mu di akosa de hye no enti na e danso a eye sonko sa ni woni pa sonko bi a omo ye enye se meka ne se obi a woni die ebi adwumfo bi ani ama na koye ye obi adwumfo ahodo a ye di kan omo hote ye to so no ye omo be ye no nye di mabontin so ni dia yo adanso abadom yanhwa de o ye hu se abra na fundaka na ba no asase ko ba se wohema wote ase na se bra no wote ase no wo ba badwamu a na ye soa na sa no a ye wo eye ne ye kana se papa wo mo ede twa ne ho sia na wo mo de gina baba abasa ko sisi oba ba tena se e wo badwam ye hu se bra fundaka ni pie monten so no na papa no wo mo de age fundaka no ho sa no ya ba kana se wada so di ade ana ye gidie mu no eya sa na kire yen akopin se ye bema o de sepre kon dance anso ye na na Asantehemaa ma no so na kwa ekura no o da so Asantehemaa ke ni tie ni bu ase ma tinga ye nkunu sesebe na no ma no hyesumrem me sra me ka se wawu ye hunu so wawu ye hunu so waboa no ko ekura na bibi nti waye dinya tano atum enti wo kwa ekura enti enne ne ye Asantehemaa bi aka ina na Asantehemaa na fa ko bi otoso ne ensa timoda so ye hema kopum se obekwa ekura no oda so ye hema. Okay, I was on my Facebook na my radio. I am Sompa 106.5 Accra, Sompa 106.5 Accra. Afei yadaswa wo adaka no a epie ye ya ne de ba besi dwam wo no. Ye hu sa edru baabi ya adaka na ba no. Adaka ne mom na di kan ana Asantehemaa edi akire. Na akire no odie no woni akire kwa ye hu sa wokitatu a na wode asaba ya kyese wode di adaka nanim ye baka na se adenti ana sabi obi a wawuo wo mama wonu mom na di kan ansa na Asantehemaa ba ye na sabi ye mo ade ade ano o se ni sabi o na na mo na roma eni ye ba ko ba bia we nya ba ba ene ne maami asem na wajapade ye agudie no enya na kire enti egina nim sreba na ni ko twa wisi be hu ne yekoso bia sei na japade kese na ekoro no enti eso di akire di to di akire na hu se senka o wa hodin ba kunu hu agye no ana weto ni odu nko akon agye no a na hu den san ko ba kon agye no ne mpo beta wo ko akura no odi na chi so ba ko do akura so duem na nkra o ma no nkra na ko duo inti so no ba etu kwan akọ baabi a o se du baabi a e kwan di ha na e pia ye mpa di animu na ye hwe se de be ye ni betima bo mo ba ye ni kakukuru hwe se ye ma no se de bibi ntini firi so o echi dia se o bi fo bi fa ya de ye chi ye nka ye ni no de bia na wodi ntenta afakọ chesu wodi animu abere wati ya no yo afai abusuam no Facebook wona yenhwe pictures ya yade bagusuwe sane abadom Ghana wo ba badom ye na wacheche mu de akere no yase wo hema kwa akura na de yanimu no sa yede ne bekọ breman eno no de yanimu wo na sane ye wo hyane ba yase free enne ba sa nonkono enumrade kro no a no sabi omo obi ampie monten so na wonfana ni ma mehunu de bekọ no die nti ana amasa wo hyane aba nipa bi pia bibi ba ye no ana yabaka na se ya mamre nti wose yedi san hye no so ana de atoso mienu de nti na ya na se kwaba no so mo de na ekwa akura yetime de na nante a akwofa ba bantama ne de na wo mu asa na chi ne asan so de na bansa na ba mu no wo mo de na duru wadaro ma bakwasem bi ta akire ana bibi wo hontia yo de di kan no ene se odi hye nante awia be hye enti kaso de hye nante awia bra wo de hye kwa akura
anasa walk or see a man Nantiana Jua. Dream I do the cash and the cafe can say, or by the time of born a better sword that in or cost a home. In the kind of say, as for Nantiana Joe. Now, walk calling in and would be very kind and not call. Bantima was not a mind. Now, near me, Akosua one day. Do baby, Yadia Saturday. You were back on Sunday, one peninsula. Jim Peninsula be a while. Living in any bodyguard. Bodyguard to do it. Now, oh, Panama want to man. The interior to the Coca-Cola. Says, I can't keep them will be able to be a Cagas and Asani and make yet you don't go ahead to Akosua. Until you be a friend of Kusuma Mamre. Kusuma Mamre, I can't Kusuma Mamre Casana or Pasosa. Then so a Yakubi, a Kusum. Sumukum. Until we are acquiring new dealing in us, and demanding dealing in us. The back will say, and I do a delay con. I whom I was anti-mamina. As she to me, in me, a bit to me in an Omina, mammy, bat and aircraft. And to me, I would want you now to see what you are walking. Into what does anyone more than the sense to me be a piano. The one in Sicilian. Looking quick, I'm with you. It's a brewakon, let's see about mine. Is an independent now, leave to me a machine soon cassia. To me, Cassia a piacono. And you can't independent idea. About the action of Bulgaria and Padavifun, and Chakania Padavim. Genoa Bacon. And Asantehemaa Padia Cassia Pa, a big bacono, and a day chrono. It's different in the Fremont Nadu. Tanya Diano, what are many Diano walk on so Mamre Muno, one would be can of home. Walk away your Hemasano, I'm another call, and a beam Bermuhono, Asantehemaa Ranquan, the Wura Ho, and Nasa Cobas, one of the new question why you nip Kuabia, one more can Okwaya Mamreka home. That's why the Edican, a good day, and one was saying the say Edican. Sick a foot roll there. Addition to when you be able to near man and Spano, and I'm not a good secretary. Now, acquired the shepherd, the secretary. Now, addition in our man, and secretary of Anaqua. And I'm bet Asano, and I stand there no home, I'm in Sampa, or a Bobra. Now, I don't want the young one, and then the young should do it. In beer so a good year would do a good name. Omui said in the mono, if ya, or my babu as well. Wait your crown or walk off. That you lose a cat. Sabe, so we wouldn't say the crowd upon my own was watching. It's a discipline comedy. No better pay him. It is a kind of one man they are called. And to do a call, don't want to call it. You know, it's my catcher, I'm your trophy. He said, Sabe, Yenny, your mamma cried to a Dakamua. It will be to a Dakamua. And yet, Nippy and Gino, so we see a people in the Gino. To do a bacon on the accordion, then so back for him, was a channel. Ah, they were pay, the animal petty again, they were paying. Or the Kakra, it is a call. No, quite when your money bush to say, Capadia Budia, and do one hour. Then put me maybe a jam coin, some inflaming William, Embra, and Embra saw him. Okay, now, so cafe, you could do her. You walk Nanam Brema for Bem 4. And you Ryan obeying in every Nanam yet obeying in every Suman and Suman phone and obeying in every year. Look, could you see at Nico Bemwa, a Bam for Negma? One of the Abrewet Yabako, and Nako Cananamo. Now, Martin was on him. Nay, Jack Quamanaco. In Pinya Ubia, so be added Yoko. A Nanam Bem for Omejuma. Om never cobem, nom the other wet yako cat. A bushia santina, a walk, being what this year work or come now what woman Nakoma and animal work. Okay. About the major one more cockra, no Sunday and I want them yard yako scoopa, and Yansen Ketwama. Now, ye jaw crown on the crackramu on the yara. Dotty no one we are now somewhere, and Nakobasi ye him off of fra, one of Baba ye yenekasia. That's ye. Yammy, I don't. Now, the Asantehemaa, dear. You ran your cafe.
ebreso no say masan yi me maame foforo na ne maame ne ba owie a obeye no eye nti dotiye ne se de to ye o mama ne de ho no ye emu ko ebusie wie a ye wie dotiye no afei ni aka che o mama ne se ye ni abre afei ye ni abre ko nti afra ko bene ye da klase obi no sumbi momra me yesu odese a wokoro intwa adwon kanche wo ya se waye bia wonyan ye nyina de hye no beta enti se nya Asantehemaa for samba ye be ye nanom beta se na yewura waye ne maame okoye ye enti ne maame obeba no ebeboa ne ba yewura na o ma ye na ye na just ano de yakoba no sa no a afade no besesa na ebeba be ye fita black and white ana tuntum na no bekoso agina mu eno no do see ye no a se de ya na kan ye simple man na ewo yi mu ana no kobri ni bedi ahi ya asem wa ya nso de se pre kon da so ne koye e ni bre kobri ni mum na nanom de o be simple man to be pre fufu na nanom betima fe fufu se de ye no yesua yensua man ntra nti yesua abedu se emma no ene we nim so tifra nanom efra fufu no na sikantuma ene ahotan ko ye di ma ho ebe ye kobene na ebi nso be tra tuntum aye brisi Sompa FM Asante everyday share ye wura mfino enti se unse tuntum na mu a na oda so kai se we ne bu eni bre nti kobene ne be di ahim nti afade be ye kobene na nanom de se be ya rekekere se munya wisia se mo maame bota maame na na foforo nti no ombe simpuma to mo se fufu abefre mu a na nya se eni je bi ne eni age ne mum na nanom eni abo mo su se be ombe na mo na rehu nkuta wo mo fi so mo no omo nto bese no omo nwe bese nto bese no enti abado makoba ne sei no a abaya kakraka se ya ma yewura sanso atena badwam ana no kwakoye bodware eho nko an obetena so obesa bo be kakraka okay be kakraka sa na nam se dotiye no da hon na bi no ayi ne de ebetima ye ade bebura yi no da kono na ade echi no ye yi no wi awawie enti nano na enya dodo de mo hu dwabo no de o sa asante yo mo na oyo man kese a sabe so na na man hene nko a omo e adioson na Obrempong nko anso ko hike o hamu mo ho ansa da dikrofo ne man panimfo aba enti ono no onim gaketo abo waya ba kan kese a wono oduane ketwa se ne makotendo na ba ta yenso kotendo mo bra enti na de ye koye se ye ne ketwa bi na ye kese a ebe yiri na aye kese ba yo abadomye no wase na wode yakọ school papa payani age na yebese da frewa tonsa fropa na wofri kumase abankan na ye no watena se amamra ne amane mu wode yafa babia sanse nya sante nko a na wo mo amamra ne amane nim sankran wo mo de na aya afa bi nsoso ewo won mo de wadomre da se na obre no wada je wanyama ye nwi yo meso me da se na we pa se ne ehunu se mudin no edanso mo de sompa eba ye maso sompa pa maso Ghana man ni wiase nyina sompa na ye mpa bone se modwuma no nkonkan ne nkwa akiri na foforo nso mo de mo amuntie no mo afoforo beti se omo ba so mo beso sompa omo beso Asantehemaa Ghana man ni wiase nyina sompa enti mo nkoso anso ye sompa yenso ye di mochi edasi awosiano ya na chechwe nkomo yi aye abedom Ghana eba no amamra ni amane mu apapa yi wabi mu papa panya samketo ma ane ye tese wode yeko school no wanyanto boase panya daje ane wakyere yemu amamra mu sade ekoba ne se wahema afirima no du pontutu a yesibi eye no ewo Asantehemaa mu hot bite kasiebo anabusia wasogusu ya wutie no nanto aso no basha no nsoan Celesta complemented na dawroma ana waso yasene nyo no nko amedimafo aba center ka ho Electroland Ghana Limited ana for time aba Mr. and de kaka ho ye jira reso ye dan ye ho ye ba kasiebo nto aso eba
Nokre hot bite kasiane nto aso na yede ma wo no hye ne nso say ya no follow yen e wo Facebook ne YouTube ne so ba bia TikTok no won so ya ba ho enti ya hia yen e ya Sompa 106.5 FM Accra hoye gina mu den ya lazy amiam ya tretre won ya aka na egusu gina mu e wo wapem so ni nua ya osan so ye ne na oba hema Asantehemaa nyina hema ya bere watia ya wada fom ye ne ene da twato okra no ne nsam no mu a ene egusu a yegina na ene wapem so wono ankasa wegina simpie ne apaso na wono so to nanum tuo ere kire wiase amansan nyina no chese no kre na kra do yadom ye otoso miensa no kra pa ne se no onye ne nua nya ne maame keke no ani botire wo honam wo ye ne one ne kwa nakra na afei se bia amamuo no kra mpo na ahenie no duru ba bi na kire ne so a won ne tukahwefo wonu otukɔhwe a wotimi ka bibi kire no wotimi ka bibi se no ema ne hunu sampa won fanfa benkuma na won fanfa nifa enu nti ne sebofo pa na atuo no. The passing of Nana Kunedu Yadom III, my beloved senior sister, the Asantehemaa and mother of the golden stool, has left an emptiness in my heart and in the soul of Asantehemaa. It is not easy for me, as king, to put into words the depth of my grief for the nation has lost a mother, and I have lost not only a sister, but one of my greatest pillars of strength. She was not only the Asantehemaa in title, she was truly the mother of the kingdom, the one whose calm and measured presence held together the delicate threads of our family, our lineage, and our tradition. Before the weight of the golden stool was placed upon me, she had already carried the weight of sisterhood, of counsel, and of course of love. She was there in the quiet corridors of our childhood, guiding me with the steady hand of an elder, preparing me in a way I didn't fully understand until. Enti weye ensem kaya ekoso ewo otumfo osetutu ababio nyamekase nimia ya sanso eye nena ya enne empani eye amane ne amamre ede akata na chikura no sane ensem ne koso no ene yabom sa ede amawo no Abusia wasasa nkwana mu no empanifo ani ntini atoto wura wonum krukru krakraye ekopie mu ewo na ahema doti yase obi ene Ghana ya mampani ni His Excellency Yewura John Dramani Mahama naso empani eka sembi se awotwe ankodwa abosia aya na empempi no ne nwoma ekonti na nwoma akoye opani a wono oye mantam aswani asante mantam swani Dr. Frank Amwakohene wono ene ogina simpie ni apaso a wokasaye na eyensemu a eyo Ghana mampani ni His Excellency Yewura John Dramani Mahama wanu makwitire sanka wana kwa yanko bekan na ensemu no bi ene sei na Ghana mampani ni echiremu se Asantehene ya sesei na nida kotomodjamu a wokra ne nuaba na ase ne maame nimpon Nana Kunedu Yadom ya watoso miensan Nana Kunedu Yadom a watoso miensa emfinhia bese nwotwe a woye Asantehemaa no se ye kase bibi ekoyie pa na se amamra ne amane akwan hwo no enyema deda akwan mu Nana Kunedu Yadom ya watoso miensa ene yeye ne dotiye ewo menhia Asantehemaa ntami maami na edana bam wase enye Asantehemaa ko anemom eye Ghana nyina na ogira ho se ye kase bibi eye majestic pillar na aya Nana Hemaa na ayebi oyebi na ensem ne mu no ana wo kire mu sei eniema wanum digugu akwemu efiti bra Nana Hemaa to ase ebesi nayi ayeye ne doti yeyi bibia ekoso yi a ensem no sompa kase ento aso sei mfama wo. It is with profound sorrow and a heavy heart that I join the people of Ghana, particularly Asantehemaa, in mourning the passing of a truly remarkable matriarch, the late Nana Kunedu Yadom III. She was without a doubt of a majestic pillar of strength and inspiration, and not only to the Asantehemaa and the Manhyia Palace, but to the entire nation. To
Throughout her 8-year reign, she embodied a true essence of Asante values, maintaining tradition with steadfast dedication and projecting an image of dignity and peace. Her wise counsel and astute guidance were invaluable. Indeed, during my limited visits to her palace in Kumasi, I benefited immensely from her profound insights and unwavering dedication to the welfare of our people. She was truly an inspiration and a worthy role model, particularly for the women of Asantehemaa and Ghana at large. Her devotion to service and unwavering commitment to the welfare of all people were truly unmatched. My wife, Lordina, often spoke of the warmth and maternal embrace that she experienced during her visit to Menchia, feeling truly at home in the Asantehemaa's presence. That was a testament to Nana Akosua Agyeiwaa III's profound influence and generous hospitality. Her passing at the distinguished age of 98 leaves a deep void in her heart and in Ghana's traditional landscape. She led a full and a very meaningful life. Asantehemaa and indeed Ghana will always remember the lasting impact she made, which undoubtedly will motivate future generations. Nana Hima, Amansanyina Mame, may your soul rest in perfect peace and in eternal peace. Thank you. Asante Matam Swani, Dr. Frank Amwakohene Wano, Ena Ejina Simpiani Apaso, Ewa Bra Ghana Mampenini, His Excellency, Yera John Dramani Mahama, and any penny for one Makaho, Ebu Mayi, Aquama, a year or two for say to Tuabebu. One Mkama, one in a bush na darkna, Ena Eja Asante Matam Swani, Dr. Frank Amwakohene, Wano Okasa, and Samoa, Naka Wase, or Mampenini Ekan Uchimu. Ye free Asante Mantemo ni yakwa tebubu no East Mantemo. Arawo sembia si ama koda baya wanya mfisha no enum. Wanma kwa huna mu se edata de bi mu ewa tebubu a eno ewa bu no East Mantemo. Na akoda no wo mo kyerem se wayira ye nansanie na wo ma hwenro na kira kwan ya hwenro radio stations awoto ene information centers de wanma kyini so a. Na ne den ane Makimo ya Agiga ana abusia wayera no ya omuko hunu a wafiri mu no na asam no akwa ya homeche sam kire se dum judgment ko ya won moko honom ya chese won moko hwe ye eyi akoda no ene free tade ani mu no won mo kire mu sasa ne ade ne sitia no won susu sa ebetumi aba se nipa bonfo bi ene di na wramsa anase ensuo no a nansen ahyase a eguguo no ana ne kase paato ye watebubu anam so ema akoda no etwe no ene koto tade ani mu sa anam so ama Station Officer 1 Kabori Zakari wano ensem ekasa bra sompa etiefo kodru honom no eno wode kokobo ama ensem nyina titiru eno wa mamma na sere se wobasere ewom se nei enye nsutobrem ne yewo na so so echen se de yewo nsutobrem ensuo no wankasa no enim brapotia eto ewomu ana ejem kakra ewomu ana agugu ewomu ana asate akona ye fenfen kakra nti wobasere wo mamma no se enya hwe ye titiru ne abatan se wo kɔ baabi a aye ahwa abofra ne yie ana wodo obe kwa akogye obi a hwe nipa kora wodo akoda na kwa akogya no se wonya akoda no saa masabio wonto na jeje mu anya saa okoba wode duku ebeboyem na duku a wode beboyem no nipa bi anso de duku abom yem ne ya awrahosam ya atiasimu ewo mfimfim mantamu gomua onyaze eno ewo apam ena wini bakwantempo no so na ne asie wo ho no nya asem kuma akora sprinter boss bi a ene womu a aturo so hwa wie yi senior high school fo ya aturo so hwa wie bi yi wono mu bi wo mu na boss yi de ta wodru onyaze Johnson so ho no a womu ya ne se esam ka bi se wo free hi no abelu two sprinter yi mu amate se enipa miensa de me ne wo ka sei ba bi a wo mo da no nya asem kuma kra na ne sa ahonti ya mane boni kwakwa dema ene ne ya wono de nani hunu akwansia no se ne yekoye no wona ne bon komo sei sprinter driver na no we load the full set our Accra sprinter driver no we load the full set na peer driver no so we load the Esam peer driver no only no you mate na what this some na bas na akọ Accra na sprinter no so all bas na akọ Esam driver na bas na akọ Tadi side na sprinter driver no so we load the full set school for na what doors upon when we school all bas na akọ Accra school for no she oye Ankesim Cape Coast side and when we school bi our sprinter
car our best nako bimu besane wo Akosua Agyeiwaa other collaborate car to Accra nti wala ko na the road no so wo ya na foforo atasa so ya driving ina san towbo bo de okay star di aka bibi kakra nti wodu watra improvement azoko when you ask careful no model ko wini ba junction no na me de pick up bi no so we load the SM myself fly Sompa overtaking the sea and sprinter no capna we load the SM no on ka crash Ochiami anim na asem ka ose na wasomwa ni awono hunu bie ene wa chechire mu che ma ne boni kwakwa dema se ne yete pepepe na ye toa so e wo nsam foforo mu a facha me saa na wo se ekro na number 6 toa so saa na num ho na eba ya se Chief Justice ya wo man Ghana mu ase se kurampo de ye be ka na se ya former Chief Justice Mami Justice Eraba Esaba Tokono wano mampani eye nhyehyeye se o ni aba nyina yinti no e wo se wo hwe na otimi yi ne to akonya kama pa na bibia etimi ye fine enu nti se wo mo ye committee nyina wie ye hyehye ne ma nyina wie mu se report aba so mo yi ne free ho pe ene wo gusu ya wo preso ko na wo preso no mu no ana akoba se wo sesesei ye yi na free se Chief Justice mpo a enya hwe wo be fa no saa na emom se wo no ankasa mu ye be yi na free wo bench ne so awo Supreme Court no wo dwene ho a wonte ase enu nti wo kwa akwaje nchiremu eba ye nipa bebre akasa de afa na national coordinator edema district road improvement program drip Edwin Nilan Tevandapoy enso na no tumbi chese o maami we so kura de wo due bu kura dodo nanso so ade mra ba ye adwumanti wonko no nko tie ni okan ye. Misconduct is a misconduct. Possibly, as we are asking today, it is sad that Getty has suffered it. But it may be sad that maybe it is her who is going through this. But that is a sacrifice you have to pay by being, let me say, a servant of the law. All the work she has done, if this is the way she is going to contribute to a reform of our judicial system, it is painful, but then we have to accept it. But I just want us to understand one thing here, that the executive has not done anything wrong as far as this whole process is concerned. It's an opportunity that has been offered us by such an issue to be able to say that, okay, now let's develop laws and systems that makes it much more difficult for anyone to bring up such a pet to remove a Supreme Court judge. On the issue itself, I would say it's within her rights to go for a review. Abusiani ati ye Edwin Nilan Tevandapoy no wakasa ye enti ensam no ayese pinso wasasam kranemu no ana Imani Africa wanum vice president Ora Kofi Bentil wano so na no atomu wase enkane Chief Justice asese ye yi ne hokra Mami Gertrude Araba Esaba Sakitokodo emra kwanya wo pese wo faso na wadum nya abotire achiachire mu se article 146/6 wadum gina so a sese wanya omayi Chief Justice bi mu wa mu nchire ni mu no Ora Kofi Bentil se eyemra ese Mami Gertrude Araba Esaba Sakitokono wo kopanchire mu no achiase na ose sese na ekose ni obi bekase Mami adue ne hobo anase ebia Mami na onkope baabi ntina said ya na drip coordinator yi eken enso no Ora Kofi Bentil say eyaminu mienu ye da achinti wase amamra constitution no afia pema hankono aduokono mienu 1992 no article na women nyina no wase hye wase yatimi kirachirase yie ema Ghana de hye yate ase na anumu no enu wakase Mami ya wo ya sadie we nyina no enye wonu akasa ebia ne selfish interest o o my Ghana samra no a ewomu a yetimi edidi djuma no yebetumi edi suye said Ora Kofi Bentil ekire ni nsemu eni. The issue is this: there are justices of the Supreme Court. In our law, they are appointed in a particular way. Then there is the Chief Justice, who is one of the justices. In our law, she is appointed differently, goes to vetting differently. There is in our law a process for removing justices of the Supreme Court. That is different from the process of removing the Supreme Court. I am saying this simply because even in our law, there is the admission that there is a difference in those two positions. Now, what we all must understand is that as long as there is room and the process have not been exhausted for a matter that is in contention to be declared or properly sorted out or explained
explained we should use that option. What CJ Tokono is doing is useful for all of us. She does have the right to bring that matter because until there is a judicial pronouncement on the matter, it is not final. And two, there is a persuasive argument in law that what she says may be true. To the extent that there has not been any variation on it, all of us should hold our horses and not sound as if we know how this is going to go. At least let the process be gone through and let there be a clear declaration. Then in future, we don't have any of these problems. Openia wakasa ye Imani Africa Vice President Ora Kofi Bento. I was also inquiring one upon your paya banamremo wapenimu. Yero Martin Pegun Sudana no tomo ultra sawa for pa. Sa yama quine nanye. Chief Justice ya ene want ya konya should be mammy to kunu. Nanka one of some fast 7 court near her babia. As 7 bet me a copy pass and so wish him some way. It me quite chana one to say we are say na sababes in the chi. Was ya bandana pension in Sasso BSC. A bra electoral commission 1 more year so 1 more year free war. And to where no Sakabana say. Chief Justice Mame Gertrude Tokonu was one to no one said no, they are 7 quarter. What for so yanisa? Benefit. I still say yes because look, it really wrenches my heart because we all know this thing has been there for years. Others even probably abused it more than her, but they got off. I know it will bring a lot of backlash, but as I'm saying, I still think that we could do something for her. It's not all the time that the law would require a guilty mind. We all know the famous law on causing financial loss. It's once it's willful, and being willful doesn't mean it's intentional. If you are reckless, you see, negligently, yes. And in law, there are other offenses. You negligently cause something. It's also a form of this will hold you. So it's not all the time. Even in criminal law, it's not all the offenses that require it should be a guilty mind. The word intention for us is broader than just having a guilty mind. Let's put it simply. Sometimes if your conduct, if you are fully in charge of your mind and you undertake certain activities, the law imputes intention to you, even though in your mind you were not thinking negatively. I was sure you're turning Kaya Manim Niba Kowa Makanamu, Yera Martin Pebu. Na was ansam kroya mu any Chief Justice and Sensem ya you know. And our Deputy National Communication Director Edema NPP was no Kroko Amanyoko no Kamaldin Abdullahi. One also did not to be no watches and okre. Sa to me no amamra constitution no Johnson is wa baby no wade sa to me dia mama mpani nko a ya mampani wo sori ya na wo Chief Justice wo sori ya na wo for Chief Justice for no sa Johnson no kra yentwa ba nto ho sani ebe ya obi adu akura won fa ho biu baby atumi ne wo say Chief Justice yetimi appointing ne disappointing no anytime bia no yenyin free ho kura sani ebe ya Chief Justice bia obeba no wo betena ho adi ne nkwa nyina men ansa na mamra no sani ye hyese won ko na ho megiem no wako na ho megiem empo nkanfu ase so manfo no wonsem bi mpo ka won fa mo nsem ne nyina amra sani ye se na emom sa ye de tumi hye wensa ye de tumi ko hye wensa se won de won wie na adwuma kura se nipa bi woni ho tirimu kanti yenyin free ho no sa tumi yenyin free ho. The removal of the Chief Justice is a block on our democracy. Especially when after doing it, we are now contemplating coming out with laws from Parliament that will give us a clear procedure. Can you imagine this? We are now, after doing that, going to Parliament to say, let us now have, the Constitution tweaked so that we can have procedure. If, of course, at the end of the day, we come up with certain actions or decisions, which we are supposed to be guided by Article 296, discretionary, okay? And we did not pay heed to some of the provisions. But for the sake of political expedience, we take decision, then we come back again and say we think that the Constitution ought to be looked at. We have to go back to our Constitution. I am one of those who make strong argument today that look, the entire Article 146 or 146 of the Constitution must actually be amended to take the power of appointing the Chief Justice and removing the Chief Justice from the President of the Republic of Ghana. We Deputy National Communication Director Edema NPP was no Kamanyukono Kamaldin Abdullahi nene yeti. Abusia wasugusu awutie no sia bremo kasia ya to the hot bite e was Sompa wahanisia e chiponum kasafidie so ya to ansam no eso e wonsam fofromo e de amawo medical and dental clinic wanom association yi na chese nkabom kuo na wanom e kasai na opania wano other council no ano e registrar e Dr. Divine Bayubala wakasa wachire mu se no wanom ayenhwehwemu bi afa ye papa ne ye maame no mu a wamu ya dokotafo a wanu mo boa age nkwa esa yade e wo Ghana ha se ne ho ahu se sebio wo hwe ohamu nchichemu abupa be se aduasa so a
bebre na ana sabi wanam anya adwemu yade na wose ekuayi aye nhwehwemu yi afefa mu a ekokohu se sabi adokotafo bi wo hɔ no mu a eye hard eye substances bi anu no ye nuro bibi ti se TM ebi ma fra no tramadol ene de ka ho bi wo hɔ no mu a ewura wo mu a se obi enim se wa no mu na kofa bi no mu o se ebi a wo bi obeyade ade no ba ya sabia hɔ ena ebi a ne ye bi a wo beye etimi affect wo mu de a wo no mu timi nkyere na so Dr. Divine say wo no mu hwehwɛ mu ano se de ade na kwakwa ya wo ha mu chichemu abu pebe se aduasa ne de ya ha adwen enti council no ate abedwakuo bi a eno no aya practice committee ya wo no behwɛ se adokotafo a wo no mu di dwuma eboa o man konkro Ghana adehye ema ye ho etimi to ye ntam no wo no so atumi ahwɛ wo no so yie se de be ya ebeboa Dr. Divine Bayobala in some. A lot of them are psychiatric conditions. So they have schizophrenia, which is a large box, about 30% of them. We have a group of them who have personality disorders, others suffering from depression, and others from substance addiction. Some persons are addicted to tramadol, others on morphine, others on pethidine, others on heroin, and others a mixture. So these persons, they come through a completely different. We have a statutory committee of the board we call the practice committee. So for practitioners who have these conditions, we then take them through the practice committee. They will appear, a health assessment panel will be set up, then they will be assessed by eminent colleagues, then they will give clear recommendations on what to do to see whether we can help them. The good news is that early intervention in all the cases we have, 80% are able to come back to full functioning. A few of them are too far gone and they can never come back. Openia wano council no medical and dental council no waya one registrar Dr. Divine Bayobala anodisem any. Afeya ko homasiamo. Teachers and Educational Workers Union chantia kan setewu. Ya one more trade union congress say at the krata epieja. Watch say one more atiechia. Etuatia one more tiano sase nyame adma wachina September bosmeno. Neda to so aduonu e wo magane mu. Ne nyina no kire say wo mde omunuama nyina agu fam. Wo mo nkwa classroom. Woman so one charade, now one de a charaban say, Sabio woman so any abrepa, na abuano, quato di dia, and a bansu di, say ya, and was a 1 million war, now one of them are buying so any ban hoso. Now Quabana say ya, nice at a any are buying universities, no, and a chiatiano akawamo. Enya woman kwa Ghana Museum and Monument Board and so aka hubi Ghana Library Authority and so aka nipa one more kwasa strike yi ho na se nyimako akase kwa yesu yapon aka hubi ana one mo nyina aka wo abomu a wo trose nyame yatomu a efrich na de kro no wo mate atua e wo Ghana aban so na wo mo hwem say ya bibi se bi aban ni wo mu di agro bi a eya kwakwa se kunturumu na se mefa ba ngoto eno so nya agopa e wo so mo so na enanu wada na Ghana ban ne won ko hia ye ne nyina no fa non teaching staff ho e ma wo mo nyina dwene ko ban krom so enton kwapem se bosume kura ye atwa mu no nkona wie ye de na sa problem no won ma yibibia de afiri ho ama won ma soma dwo mo won ma bo aban ya bono ma September bosu ndo to so nwotwe eno ne de atwa to a wo mo tworo kratare ko ma aban wo mo ko ya asa aban wa bubu nua gu na sum tesara sabi opanyi bone ya wayi mframa wo baasi mu won beso bia be wunti wayi na ni kenkan graphic no mze hwe asa eni ya woni ya batwe dia ana ne yanso ya no betwe pa na efre nyame ya adma wo kina de kro wo mo hyase afiada na ababan de kokose memenda ne kwasi ada wo nti obetumi de ayensiesi amana yeye anya sa de a na na juada so de kro nyina no Teachers and Educational Workers Union tewu one month adwuma biem na krata ye ba ye no churchofo panyin ya ne nsa hyase aye Kenny James ana wode ama ne boyi ama adwumaku ni nyina ene ye to aso awon sanfoforo mu na enum ho ena NPP wo so no kokroko amonyoku no wone beto dwa se ade bi ko so ewo man Ghana mu wo mo dwene ho a sebe mpradia sa wo mo nte ase wo mo te ase mpo a na kamia ye so wo man sa da anwene ho yi ene se uhwe mu pa wo man Ghana mu a efisi wo mko opposition be se bo so men krompanie no chese enema ndisifo de gu on so ndisifo wa ban wo de gu om so no nyaade a wo mbodwo so kra no nti wo mbeto mu agumontre so na manfo dim sanka na watwe ya mu mpo ko ne beye na so mu hwe mu din no am se da bi bo so me ne da to so de onum yensa 23 eno am de akwa na ne nyina ne se wo mo se ndisifo betena akonya so yi wo mo asada target wo no mo MPP fo
ɛna wɔn nneɛma a ɛnsɛm fata nko ano wɔn de yɛ wɔn ɛna nea yɛ adeɛ ɛna wɔn ɛhyɛ wɔn ɛno nti wɔn ba bɛ demonstration ɛna wɔn de hunahuna wɔn saa na wɔn se demo wei no nea wɔn ato din ne sɛ yɛn nsura hunahuna demonstration yɛn nsura hunahuna baako sei na wei ne nyinaa no yɛ maburu dɔm frɛfo a wɔn wɔ MPP mu Abdul Salam Mustafa wɔn ɛna wɔdi saa dɔm ne nyinaa nim ɛna wɔtotɔ de srɛ ne nyinaa ne kɔfare baa ɛyɛ sɛ na ano ada wɔn kɔkye abrɔnyɛ DC na wɔn yɛ so wɔn nya no wɔso yɛ dabi wɔn nya no mɛ no kura nam so ma kɔɔto Sunday no kɔɔ remand na baa yɛ sɛ o dis misdemeanor ne ho borɔfo na afanyama akenkura bɛkyerɛ aseɛ no ɔsɛ waahwɛ misdemeanor eno kra nkanche wuni ho kwan po se osan man remand mpo na so osan man remand we che se hunahuna saa eno wo moye no wo mo che se saa bra no aye September 23 no wo nyina bekwa akobodo mpem awo bra sport awo nkransa kre ha ya na afo wo ma de kojan mu ne kobene ene kuntunkuni e de akuri wonti na wo mo ebenya asede enso de ahye so ma no ne se je se wo mo de bebom kojan saa de afa nkramonte so Ghana ha ba bia e de akira IGP National Security mampani ankasa ene wonu ma ka ho nyina e wo mbi se nya de a wo sura hunahuna eno nti wo mu nyae kura anopa no nsia na woni ahyase wo pese odwan ne bia September 23 ya na wakobi Yatwa ensam no eso awonsam foforo mu dia ne akwakopie mu ewo emrahye bedwam na Parliamentary Select Committee ewo Human Rights na wonom eka wo mo hobomu ene Amnesty International Ghana na eye amamra wonom de kwatu mu ewo emrahye bedwafia eno no na wasampanimfo hye na wonom tusu tonto eye Criminal Offences Amendment no Bill 2025 no eno kura ya utimi eka no Anti-Witchcraft Accusations Bill na ebra eya committee ya wanum te sa bill yi so ehwehwemu de ewasa wanum yi free mu de wanum de hyemu ababua wanum atumi de ahyemu no wamone Amnesty Ghana wanum akwakopie mu ewo mentifido emantamu a which comes bi ewo ho no wanum ekwahwehwemu no mahu se aso egusu a ekwaso anam esanse emfie bi a etwam kura maame ba ko bi a wanum ebo ne se woye befo na wiase wanum bro na moti na nanom ntedo maame akua dente de sei eye arahosempa enti no eye committee ekoye wo mu kopie mu ewo Gambaga na opani a wodi wanum nyina nim a wanum koye eye titinani edema committee ononyafo Ernest yaw anim wono na koye a wokosi wanum kosi Gambaga wo hempopro a wo hoso Alhaji Tahilutia na wanum enkomotwetwe mu no ena beto odwa committee ni hu se Gambaga ehwonom na wo mo aya rich camp bi ehwonom a wo mo gi adehye ni bi gu ho no ahempopra wo no wa Gambaga eye Alhaji Tahilutia yi watwa asase yantam bi ade ama adehye a wonom wa Gambaga se e bi asemasi anaso benten anaso wo ni bi a wondihye bi yesusu se wo ebefo anase drache no no wakana no munsam a yede na ba Gambaga which camp wo no wobetumi ababa bebo asese kakra bi na agyawa ban no watumi ahwe ne yie na committee se wonom koye no bia ya yede wo mu gunu sabio enhyeda enhyankunan sa ebio so eye de broni beka se social amenities ya ewo se wonom nya no enye enough a ebetumi aboa ama wonom ho atwa wo mo na ebio wo a wonom kire mu se wo mo ne wo mo asabio yabo wonom baafuo yi a wonom ekoguo yi wo mo ne bi twetwetwe nkomo no ebi mu kura kire mu se ekwan a wo mo ne wo mo abusua ebetumi edi nkita ho kura no akwakwa yasem ebio so obi wo honom a sabio wo ba ho se wo ba ho se asode ba enu ane si ye bompa ya befua wanum hyede hu sa asemasi a ye chene so wo ye befo no a ye de ne ko Gambaga witches camp wanum no ne ho ato no na committee no ekire mu sei wanum ye saniema we nyina no mahu de ekoso a witches camps ahodo eno no awo mayim enkanka mentifido emantamu enti no wanum nyaba no omo betenase a said ye be ya Anti-Witchcraft Bill no 2025 no wamo atimi aba be di hu nkomo yie na ewasa wanum gitum a woma gi atum ntam na tumi aboa said ye be ya enkoye ewene bi anasa chechiremi jame ebia ewo omayim Otie what bite Kasia Bofri Sompa 106.5 Accra. Last compliment and you comfort your mouth, you say, Dasani. Sunny award your bon carton compa. Now to Samana Pana di Jadiano. Was I was sent sober bonka Anne, Sansa Sandia Yensre,
enti wobetumi asere bibia nanso asende sabaya abasra no ebusua emu asem wode ne kire wotutu na akopɛ foforo de si anamu eni te Leicester complimented say ha ho koto ya toothpaste Tony brush faka ho emu asem wano no wo baba da twitwiri wo se wo sori anopa twitwiri wo se na wo de hwesen ye wo se no wankasa besi bia pai fita e de aye afei ebeyi fini keka wa bia ye wo no mu de afiri mu pampam bone a sabi oduru ma bia ye twitwiri yesin ye bia no muo afei ho megu obi so na kasa gu obi so na nipa na ase na wo se ne hono no ni nyina wo de ya toothpaste na the brush de dwuma e be firi won makwa ma ho atowate wo kwa akra na se kumase a ya branches na pusu se cha ne bo no da fom enti ye topa 0501 61 9588 0501 61 9588 and 0501 39 0338 na ne mpanyefo ni nkomo medimafo aba center na doctor say what the time moto yade no so ha yade abai eye stroke diabetes prostate na hypertension kidney failures oh awo mu nsem fakodan way wose won wo show time bosomi na watwe afe chese empa ho 3 days or 3 days enti doctor no wode mra na ye na dwuma abapem ne ye ni ho agoro wose kwa pokuya se mayira akra ha ya kuma senso obo akwa gogo wana government school di nhwani mu biaye biaye owo bia nso nya yira kwan tuduru ya eno nsa wo yade no etu ase de afiri ho wono na sa wo bia sabio na wo nwodwe yade stroke yade nipa na ne fa nyina adwojo sabio na no achia na no se ba nsuo na so okwo medimafo aba center nchen no yade ni nyina dwane ebosome so pepepe ama wasan so tisi kinkima ene wo ye na dwuma medimafo aba center no ne nsan no adwuma ne bi no abusuare frano ni nkomo 0244 77 4282 0244 77 4282 and 0500 727215 0500 727215 yeka nyina what is here boy Leicester Company Limited ai yes toothpaste and the toothbrush no one is sompa ayesa awade ya de credo e de atomo no uje mu enye yie ya de partnership kese pa we ya Sompa obi bus ene ya de bra we na eye Sompa 106.5 FM Accra ena ye ne ya toothpaste ene ne toothbrush akabom ya kan ba chim sentampe homa ene ya de bra we nyame ya dum akina fia dai na awotwe pepepe domidwom hwa na ejina ufiri domidwom na do ani kire crossing hwa kwan no a uko anim kakra bi a adesman enhwe anim pe coastal kasia bi na ho na ya tro anim God first no ehwa anim ho no a ene ye kwabutuo mepa cho bra na Sompa dwumadi a ye di ne fia ha nyina no ye de ne nyina ba ho kama na wahunu se ne yete na wo so atimi aba so abeka ne a wo pesa wo ka e de kire mpani na mpani so a eba no enso abeti bi na ne e so mo ye de fa ho bia no wo mo ye ne kama e de ama wo enya ne sa akeke atedie bie wo ho bia wo benya bisanse ya wo nti ena Sompa ya Sompa se ne be ya wo behunu sampa radio ne ya wo de nti no ne wa ha bia no ye de biba ena wo no so aso yasen no wo bia so ba aba be cha wade se Leicester Company Limited e de yas toothpaste ene ne brush e de bei wo beto aguse ya enye se wo mo to aguse enye o ne wo mo to de apete wo bia nya bi nyusu na wo bia asenya fe wo bia no munya kama pa na bibia anya kama eno no afei multiple quest bia na wo ye program bi wo ye dwumadie bi wo ba bi na wunya ya nka ne ka ne stage no nka be pabie na nka wono abone kama esan de TV kese screen kese ne bi e de asi wo de amawa from multiple quest for enye no nko an ye san so ye windows installation and repairs door installation and repairs ni nyina ye UPVC ene aluminium de ne bi glazing solutions ni nyina ye bi stainless steel balustrade installation and repairs ni nyina no ye ni nyina kama afei metal rolling gate burglar proof gate automation electric fencing garage door security doors ni nyina ye ho ade usan ye ho a ne aka nyina watwa nkoso gia numbers no 0243 178 910 and 0544 066 666 0544 066 666 na fe oni yen enso abokase na bibia enso atimi aye fine enye wo mo nko na aso yasene o time herbal mixture
time herbal mixture one mother roma one so aso yasene wo nyina so be chade kama na bibia atimi aye fine sanso ena 21st clinic the clinic of our time and dey one so beba no ba be free screening e de amayen na bibia atimi aye fine ena afei so no Twisco energy food drink. Wamusu ba beche Twisco ni bi wo ho kama. Ye atwa ne ye che. Na bibia ya fine. And Bell beverages. Wamu de ye kan ye nwieda. Bell cola ni 7 star, Bell malt. And afei squeeze grapes de orange de pineapple de and ahodo bebre eno ntia friends say refreshing Ghanaians one sip at a time ye nwie ensuo abodwensuo no eye bella kwa wom de no so tie achi na bibia etumi aye fine me pa chaw eye adjoin ne ye bia na wo so pesa odu adwaton de to car no mu bi so mpa baas no mu a free number si 0547 548 538 0547 548 538 na fe oni yen abo enkomo Ebusia ene isa o mafra hyasie se wan mu pie wa mo kwamontene wan mo ma na ofie nya de na ofie be ya de papapa dia agise wakwa ko hu Electroland Ghana Limited esansa wan mo na ma TV size ni nyina bi brand bia wan benya bi dia ma o eba no air condition papapa dia bo chere ama wa hu se wa chere eye Electroland Ghana Limited ena ubenya bi elho na eye fridge ena upe deep freezer anasa upe normal fridge kasiye die bie ni nchemu die bie soro ni nyina bi eho washing machine ahodo kettle rice cooker microwave blender adie bie use anyina mahodin bia no eye Electroland Ghana Limited ene yakafo dia ma wo wadom nuama no eho aden eche eye papa entwe anyina mahodin so enti wuda no wada na ubehu wadom krobata no ewa Ghana fa na nyina na tachiman eye ebuno isimantam ni mu no tachiman ubehu yan ye bie ye show room kasiye pa eho no mu a ubetumi aba ene yen ababa bedi dwa na tachima no ye wo Kumase Kwantempo ne so ye ne backside ene din hwa ni mu Kumase so hwehwe ya ye Kasi Junction anase Tech Junction obehu yen Accra ha sei no Adenta Barrier Dansuma roundabout obehu yen industrial area opposite one mo ye ne Melcom Plus no ena edin hwa ni mu Sunyane so ye wo ho Mankisim Cape Coast Takrade ene Tamale enkrobata ne de se dem di kankan edoso ahomatrufo ni eje na fra Electroland Ghana penifo na wo mo fa de upe bia emre 0257 0245 949 945 0245 949 495 na Electroland Ghana enyo so na enei sedie yade edukuru nipa no wo ho no mu na abusua won so watimi abo ho ban na time herbal mixture anytime HH herbal mixture anasa capsules ene yakanfo de amawo obi ho no mu a wase time no wano no wanya 3D yade malaria na wonim se etuo enti no obekwa akotobi ampanso eno no eboa atuase na unya eye malaria no kura wutimi ekoto time herbal mixture no na aboa abo ho ban ma wonkwaboa no ho ayeden eye time herbal mixture malaria ebetuase honam ye oya de bia wanum ato wuntumi ni di eye time herbal mixture wanum ewo ne capsules nso ho no mu no so eboa na se enemu yade adokoro se de sebio somro adokoro kramanya na wape time HH mixture ene capsules ni bi abobo be ma wonjonso aya na emu ye odide emutimi pai mienu aya obanso nsufita bi etumi ku ni nyina no eyade a eye enemu yade ne ebia enti no unya time HH mixture ne capsules ni bia na aboa o edre yi wose oba o makwada no fo unumbi afa we ye ba pemfo ampacho wonka ho sa we ya kwada na unya mfinhia no dumienu a ose don't touch am Food and Drugs Authority one magiatum say ye emani ni 0244 417 669 0244 417 669 enumeku adarumenti ye basisi a yesra otwen yen Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se mede yas toothpaste ene the brush ene twitwi mesima minya homka
senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and then a brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwese me si aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and then a brush and me di hwimisi enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and then a brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu kretrodo Yas herbal Yas whitening and Yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo peduduo 2 e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy midimafo pokwase maira Accra midimafo pokwase maira Accra midimafo heba clinic aba Accra ani owontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene sa Accra ne potem yedemu ani yedemu ampa de se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Dujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no ayam more misi minim wife ye kopa wo wani ye 1 cedi nyinse ne betom ansa na ye tues ka no misu mi connection na enhyeda nkoye na esakakra ti say wa page mu amahode ambam connection ne mu de we wo de ba de kra wo ba do kra wo de ba de kra ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wo wu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma say owo agogo opposite government school no ana nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244774282 and 0500727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa Sompa TV Emma Aketiapa Amakatua pampa busia da mo seye toa ensem no eso na so fo ye wo hwo magane yensa asene no modoma nkomade adom yeso ayoro manyamfo Emmanuel Amakofibua na wabokoko ade ahwe nuanu ma wono mutufu magudie no wonfamra kwa suntuo na wo seye nsuo ene ye kwa ibretuo se wonia musuo mawo na wo monkonkwo che wo kwa ibretuo nim ana yensu wonsuo nim sa wotemu tu gara ene na wa ukura nkeye sene naimos no djuma wo mu de bedi wo honom no ene obabere pa na atoya mantemu enzema iskroponi mu ebra wokwa aprobo honom no ko hu se nsuo pa ye fre ni nsuo ye river ankobra sene yesi bia side afaro nyame anim ni na opanyi pa no raho eno na ka ho bie ye wode kokoban te se amane. We all know that there's no law in Ghana that allow anybody to mine in any river body. Consistently, major rivers that are key to our survival are being destroyed, and you already know the stories of Ghana Water Company plants being shut down because of this exercise. In the coming months, you will see a new shift in President Mohammed's focus, and the direction is that we are going to take control of every river body directly. There will be a clear occupation by our security forces on all the major river bodies. And we are sending warning to anybody who have been really violating the laws and getting close and really destroying our water bodies. We are determined to turn them blue. And this order has already been given. You stay out or you do so at your own peril. I was sure why you saw for you was show my gun and sa sending your ma. Wadman kumadi adom yaso yera Emmanuel Amakofibua na wo galamse ene hon komo from agudie mutuo ene hon komo sia ya no ukopie mu e wotakwa Bonsa River manfo kasapa sese de no so kọ ayese brem no chese ayese deku na papa ba kwa friends Tony nkroma bo aten ene one so paka se ba ko no so no kure ya na manfo kaza okwe ena wofin ayese ena bremu ayese ena woti ankobra ni nyina nane obepie mu ewo takwara ne mpotemu a Bonsa River wono so ato aso bi. The issue I depend on the Bonsa River for the last 6 weeks. Bonsa River in Agyeiwaa.
last 6 weeks yenya nsuo takwa through pipe-borne water nti wa we here nsuo no dey just obo homodin echo abos the Ghana water works for no omo plant na back on apart from that no omo access to borehole maybe which mean omo nsuo na yema the pipe-borne water na dey challenge me issue from the Bonsa River which more I said on Anglo Gold and I say Goldfield omo pick no be the river is totally gone technocrat na yenya you wejuma asking engineer enti Bonsa River no wano so atoa no nuanom aye say beku yera boaten kroma ene kasa yi ye kwakwawie kasia no ewo obi emaiso na Israel ene Gaza nsam na yedimu edrumu na adehia wonom ewo Gaza womo ese womo ho ana womo hu se womo etifin afem baabi ekro ba ko a eno no edi Sheikh Radwan wonom wo ho no womo hu se Israel for apake kase akasia muntumurumpa tankese afei ayi die asojafo yi eyusu bi ade ababa begu wanom empatam bia ehwa no kura no hwemu a wanom se wamo major residential district eno no ewa Gaza city ehho ana wanom di sanfidi akakraka nyina ababeguo na wanom kiremu sei wamo hu ye no ebo wamo hu papa afei wanom ani panimfo bia wanom hyase ese wanom hwehwemu anom kwohu se na de se Israel fo na de ababegu anom na sadia wanom hwemu ahu se wamu aja wamu free Hamas wanom yese wanom akwakwasha Gaza fo achinti na ne awase wanom so timi ya hurry up no wamu so atimi di ne mfidi akase ekoguo na wamu kiremu sei wohwemu a bese 3000 fighters na wanom akwagumu ewo Gaza empatam hwadom a eno no wamu residential areas kora no makwakoguoi na adehia ni kiremu se wohwemu se de sesei enkwara ho aya mobo emma ho aya mobo agencies bebre a wanom ewa Gaza mpatam wono wamu shada anne wom ho no na hu behia asa sompa yabebo apini ho ne ya ne wanom adi nkomo we no eye Arabic kasa يعني نازحين وعارفين ايش يعني نزوح احنا نزحنا قبل هيك وقصفنا في المدارس يعني احنا قصفنا انا السوابق لانه قصفنا في المدارس اعطونا انذارات وما طلعناش وقصفنا يعني فيش بعد هيك بقول لك فيش مبرر عندي انا بعطيك انذار اول انذار ثاني انذار ثالث بعد هيك برحم فيك اقسم بالله احنا بنموت في كل لحظه وكل دقيقه بنعاني بنموت عطش من المي من الجوع بنعاني من كل حاجه من الخوف اولادنا اطفالنا بتصحى خايف وبتنام خايف Entino adehia bia wanom ewa Gaza ne ani wa mudi nkomoi die papa yi kenyina ne se de Israel fo aye no entwaye kra Moses afidie muntumru masojafo ne ma begu potam edisuro ni hu kra sa to wam sesei enkwada no wam ho akere wonom en wojira ho kirechemu no enu an mabɔ ne tofen I was sure you generous so na ya dinsem no asi na ya sori so akọ edi amamo ena nsamo do ya ye de bae no de edi mu akote no ebi ayesa ye kọ Asantehemaa mu ema watekra ne bra nwoma so tufo se tue otosumienu ena Asantehemaa.yi a ne twato a wo ye no ye kofa edebra mu eno ena Asantehemaa na yiyo yi nyina mu no otumfo akasa do ochem se no kra na wo ye ne botire wo honam pa nyene nua enyene na keke na emom na ne futufo na Asante Mantam Sueni Dr. Frank Amwakohene wano na kasa ye esi me omampanini anemu kasa ye wo musa no omampanini wo hode enso no na kasa na ne nsem kamu no ene wo kyeremu se na nakonadu yi adom ya wotoso miese nei ya ne doti ye si ye kasa ohimpopro bi anaso ba hima bi se majestic pillar padia na mami oyebia Sanso ana yekwa atebubu no East Mantamu ekokofa ya koda baya wanya finsha no enum no akototade mu afrimu na ya konfifi Mantamu so gomu a onyaze sprinter bi akwa akonya akwanhia SHS fo bi a ma twa mo so hawie wo mo timu bi asem no ayene anyan pa akwa dama ede ho nchem ebreye Imani Africa Vice President Kofi Bento say mami get you daraba esabasa kitoko no dia woya no enye wono ne selfish interest na your man emra no na wo say eda de da
Sompa 93.1 was Asantehemaa Temko Kumase Ayuko 100.9 Adanfapa Radio Paris France Abuchi Memutakwa 101.1 Takradia 103.3 Wokwata Chimanaye 106.1 Sunyana 98.9 Kwanza 90.7 Doma 101.3 Enafe Mankasim Kendom FB 106.1 Messages in Yemfatau Entwasu Haji special local food sadawromenti yemfa messages ni kakra emfa ngoso ma sansa chena fie yebedidi eno nti yankenkan messages ni nyina Justice Owusu wase nokura pa Catherine Ablema Afeku wono a ena wababedi MPP mari nyina anim Master Planner Junior Edifrican Tampo wase President Mahama we die wa felise poto galamse kono enkoye kra koma sapila 2 wase wa hwe live e wodome wase nokura pa wase we se kra do freedom yakwa piem manhia palace wone Dr. Baumia nam na nokura Dr. Baumia ba be president bio ni message awode abakakra ewo ahase enso enono sanso ena keke Edifrica so wono so say nokura more the more is coming. President Mahama wake up, things are not good ni awode abanono man you boaten was the elephant is a winning symbol. Good evening or high life ewo spenters ni message awono so ede aba enono I was Roson Yejina Akosua Agyeiwaa kwade boaten enemedi mene Obrempong nana kwaku ampoma enemeni aba Abena Bedu Adepa Kofi Mamenka bibi kakra fa makoma mu hene ho nkyerɛ wo. Obɔ me ne mabusua ho ban.